If a woman can fight torture and oppression, if she can break a glass ceiling and advocate for equality and tolerance, if she can go door to door to combat domestic and child abuse, then surely we can summon a fraction of their bravery. Somebody's got to do it, and why shouldn't it be you? A woman can make great impact in society. I realized that through leading the organization, I could support more than one individual. I could change the policies in the state. I can make a better life for those groups to whom I serve. We face sexism, harassment, name and shame us. I hope that one day people will understand and recognize that our voice was for everyone. The first film that you made while the Taliban was still in charge, and it sounds like making the film was as dangerous as the content. Oftentimes, even when you walk in the street, people ask you what happened to you, why are you in a wheelchair? Once I tell them that I've been shot, they will say, what did you do to him? This is my responsibility to be here, and you might be an example for other women that they are coming behind you. It is for many women that they watch me and say, okay, when she did it, why we don't do it? We have to go for it too. Even after such suffering by being abducted, kept incommunicado, my family and friends believing that I might be dead, I still felt that I had a responsibility to go on doing human rights work. The world will never, ever, ever reach its potential till all women are treated with dignity and respect. Hello and welcome to today's virtual event, a very special conversation with three recipients of the United States Secretary of State's International Women of Courage Awards. I'm Elena Verveer, and I direct Georgetown's Institute for Women, Peace, and Security. And we are very honored to be able to host this event today with the U.S. Department of State. Before I begin, I want you all to know that this event has simultaneous interpretation. Check on the globe on the bottom of your screen, or if you have a mobile with the three dots, and select the language you prefer, and make sure you are on the Zoom application. So please, so you can hear every word from our guest today, make sure that you have selected the language that is appropriate for yourself. The women from around the globe who received this award are recognized for their demonstrated exceptional courage and leadership in advocating for peace, justice, human rights, gender equality, and women's empowerment, often at great personal risk and sacrifice to themselves and to their families. Today, we will hear from three of the awardees about their work defending human rights and gender equality. All three are in fragile and conflict-affected settings. Specifically, they are from Cameroon, Colombia, and Sri Lanka. We are looking forward to learning more about their work and hearing their advice to human rights defenders everywhere, as well as to learn more about how we in the international community can better support their work and others like them. This year, the award marks its 15th anniversary. When I served as the United States Ambassador for Global Women's Issues, the awards were an annual highlight for us to raise awareness about these exceptional leaders and their superb efforts and to get to know them. I've stayed in close contact with many of the women I met during those 4 years when I was at the State Department. Yesterday, I heard from one who was on the front lines defending democracy, struggling against the military coup to restore her country's nascent democracy in Myanmar. And she has been forced into hiding and still speaking out. Another is a women's rights lawyer and activist in China.
several Afghan women are still making every effort, as difficult as it is, to defend women's rights and to build a better future in their war-torn country. And they are only a few of so many women who we have been able to honor over these last 15 years, and those you will hear from today. And these awardees take their place, not just with those who came before, but with countless more whose names we may never know, who are doing the hard work of making a difference around the world. There are so many profiles in courage. We welcome the over 500 attendees who are with us today from over 90 countries, including many from the United States government, from our UN missions, and from non-governmental organizations. We have already received many pre-submitted questions from our audience members. You can submit questions during the discussion just by using the Q&A feature on your computer. State your name, your affiliation, and to whom you are directing your question. And now we will begin by flashing back to the award ceremony that took place a few weeks ago for the introduction of our first participant, our first woman of courage from Cameroon. And we are going to turn to Vernelle Trim Fitzpatrick, who is the Chargé d'Affaires of the United States Embassy in Cameroon. Greetings from Cameroon. My name is Vernelle Trim Fitzpatrick, Chargé d'Affaires of the U.S. Embassy. It is my honor to introduce Maximilienne Chantal Ngo Mbe, the Executive Director of the Network of Human Rights Defenders of Central Africa. Maximilienne has faced a number of challenges. She has endured physical assault, attempted kidnappings of herself and of her children, arson, burglaries, and smear campaigns. Yet, for 30 years, she has remained steadfast in her commitment to promoting the human rights and political freedoms of others. Maximilienne has fought against everything from detentions of journalists and political actors to abusive treatment of LGBTI people and overcrowding in prisons. Since the start of Cameroon's violent separatist conflict in 2016, with a high toll of civilian deaths and displacement, Maximilienne has tirelessly called for a ceasefire and mediation process, advocated for humanitarian access, and shed light on civilian casualties. She's pressed for accountability of security forces in the context of separatist conflict and in the fight against Boko Haram and ISIS West Africa. When videos circulated in 2015 of soldiers shooting 2 women and children in the far north, she was one of the leading voices insisting on accountability. Her tenacity helped lead to the conviction of 4 soldiers in 2020, an example of Maximilienne's perseverance in championing justice under the law and her ongoing contribution to Cameroon's democratic development. I've had the privilege to see firsthand the amazing work Maximilienne is doing. Her commitment to fundamental rights and freedoms in Cameroon is inspiring to us all. Maximilienne, welcome. We are so honored to have you with us today. You've been such a strong voice calling for the end to human rights abuses and for a peaceful solution to the crisis in Cameroon, often, as we heard, at great risk to your own personal safety. And we thank you so much for the example that you are setting in doing what matters greatly. Let me ask you first, can you help us to understand the nature of the present conflict in Cameroon and its consequences for women? And then maybe give us a sense of yourself. Why were you inspired to start the network of human rights defenders, Central Africa and Cameroon? And what impact has your work had? And I'm just going to say to our audience, there may be a slight delay with the interpretation, but please bear with us. Maximilienne, please take it away. Merci beaucoup, Excellence. Je voudrais d'abord remercier, n'est-ce pas, le département d'État pour ce prestigieux
prix qu'il nous a donné. Je voudrais féliciter mes sœurs panélistes qui sont avec moi, Maërlise et Ranita. Je voudrais féliciter, n'est-ce pas, toutes les autres sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Je vais aller tout droit au but. Mon engagement est un engagement d'abord de façon claire parce que j'ai milité très tôt et j'ai vu qu'il y avait, n'est-ce pas, il y avait beaucoup de violations des droits humains, surtout lorsqu'on était jeune, et il n'y avait pas la justice sociale et il y avait aussi beaucoup, n'est-ce pas, d'impunité. Donc, très jeune au lycée, j'ai pris à bras le corps comme une leader pour faire à ce que l'impunité cesse et les justices cessent et qu'il y ait de la justice sociale. Alors, le REDAC est né en 2007 à la suite de la recommandation des Nations Unies de 1998 qui a sorti, n'est-ce pas, une déclaration, la déclaration sur la responsabilité de ceux qui travaillent sur le terrain et qu'on a appelé la déclaration des défenseurs des droits humains. C'est comme ça que nous nous sommes dit, quand nous sommes ensemble, nous pouvons lever nos voix, alors que quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas vous faire entendre. Donc, c'est comme ça que naît le REDAC, et c'était au Rwanda, à Kigali, et là, j'ai été élue pour la première fois chargée des plaidoyers. Je voudrais dire que je suis juriste de formation, et je viens d'avoir, n'est-ce pas, mon master 2, et là, je suis en train de vouloir écrire un ouvrage sur les défenseurs des droits humains en Afrique centrale et surtout les femmes défenseurs. Alors, quel est l'impact? L'impact, c'est que depuis que nous avons commencé le REDAC depuis 2010, nous avons quand même aujourd'hui pu protéger au moins 2000 défenseurs des droits humains en leur apportant du soutien pour qu'ils continuent ou elles continuent leur travail là où ils sont. Nous avons pu protéger, n'est-ce pas, leurs familles en leur apportant un soutien. Ça peut être un soutien matériel, mais un soutien aussi psychologique ou bien une assistance juridique pour que leur travail ne soit pas, qu'ils continuent à travailler. Nous avons aussi pu leur accorder, n'est-ce pas, en collaboration et en partenariat avec d'autres organisations internationales comme Freedom House, la relocalisation temporaire, parce que lorsque les menaces, les intimidations, les représailles sont au comble, il faut mettre, n'est-ce pas, les défenseurs pour un moment à l'abri. Nous l'avons fait. Donc, voilà l'impact. Et nous avons poussé plus loin, nous avons engagé les États, y compris le Cameroun, à plus de responsabilités vis-à-vis des défenseurs et des femmes défenseurs. Nous avons formé beaucoup de défenseurs pour qu'ils comprennent déjà quel est leur rôle et nous avons fourni à ce stade deux manuels, un manuel de protection globale pour les défenseurs et un manuel spécifique pour les jeunes filles et des femmes, n'est-ce pas, sur la protection physique, la sécurité des données et en ligne. Nous avons aussi élaboré avec des avocats pro bono des États-Unis la loi portant protection et promotion des défenseurs sur le terrain. Et nous sommes en train de mener des plaidoyers pour que ces lois-là soient, n'est-ce pas, prises en compte et que soient adoptées dans les pays de l'Afrique centrale, parce que nous pensons que le jour où le défenseur, la défenseur des droits humains sera légalement protégé, il y aura la paix et le développement durable. Voilà un peu sur le REDAC. Maintenant, le problème du Cameroun, comme vous le savez, depuis 2013, le Cameroun est dans des crises et des conflits sécuritaires assez, n'est-ce pas, préoccupants. 2013, c'est Boko Haram qui attaque le Cameroun. Après, c'est à l'est avec les rebelles de la Centrafrique. Et depuis 2016, nous sommes dans la crise dite anglophone au nord-ouest sociopolitique, au nord-ouest sud-ouest. Et à cela s'est ajoutée la crise, n'est-ce pas, post-électorale de 2018. Donc voilà la situation dans laquelle le Cameroun se trouve depuis pratiquement 2013 et il faut absolument aller se battre pour la sécurité du territoire et le bien-être des populations. Donc le gouvernement camerounais, c'est sa mission régalienne, donc il a donc mis en place des militaires qui se sont déployés sur tout le territoire pour pouvoir, n'est-ce pas, sécuriser le territoire. Sauf que ce sont des militaires qui, pour la plupart, n'avaient pas déjà
eu des formations adéquates sur, n'est-ce pas, la protection des droits humains en période de conflit, qui ont commencé, n'est-ce pas, à multiplier les exactions des droits humains et des violations des droits humains. Et lorsque l'État a compris que c'est comme ça que ça se passe, il a voulu camoufler ces violations des droits humains et surtout à l'extrême nord, nous étions la première organisation à aller, n'est-ce pas, faire cette documentation-là. Sur le nord-ouest aujourd'hui, le sud-ouest, pour aller très vite, à ce stade aujourd'hui, au Cameroun, il y a plus de 6500 morts. 6500 morts, plus de 6500 morts, croyez-moi. Et là, il y a au moins 2000 femmes et jeunes filles. Il y a plus de 2000 détenus. Et donc, plus de 200 n'ont jamais vu un juge d'instruction. Donc, ils ne savent même pas de quoi on les reproche dans tout le pays. Il y a des réfugiés qui se comptent, plus de 5000 réfugiés, les déplacés internes, plus de 700 000. Et à côté de cela, vous avez vu qu'il y a des viols massifs, n'est-ce pas, des jeunes filles et des femmes, les viols collectifs. En plus, il y a toute la structure qui a été décimée, c'est-à-dire que les écoles brûlées, c'est-à-dire que les chefferies qui sont les chefferies traditionnelles qui ont été désertées, c'est-à-dire que même les humanitaires qui sont censés, n'est-ce pas, apporter de l'aide humanitaire sont attaqués par les deux camps. Et vous allez voir, l'économie est à terre. Donc, ces deux zones en conflit n'ont plus d'existence que ce que vous pouvez voir, ce qui existe, qui n'est que, n'est-ce pas, le simple nom. Il n'existe plus une région qui est vraiment proprement dite dans ces zones-là. Et nous avons fait une documentation et de plus en plus, il y a la recrudescence de la violence, des propos haineux qui s'ajoutent, sur les réseaux sociaux, la banalisation même de l'humain. Chaque jour, vous allez voir qu'il y a, n'est-ce pas, par exemple, les vidéos macabres qui circulent sur les réseaux sociaux et d'autres exactions qui sont commises par l'armée camerounaise. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ou alors qu'est-ce que nous avons fait jusque-là et qu'est-ce que nous envisageons? Pour nous, nous restons, n'est-ce pas, focus sur trois choses. La première chose, c'est que nous voulons absolument qu'il y ait la paix, nous voulons qu'il y ait la réconciliation et nous voulons qu'il y ait un développement durable. Mais pour le faire, nous avons demandé, nous continuons à demander à ce que les pays amis que vous êtes, les partenaires au développement, les Camerounais, les organisations internationales, qu'ils fassent pression pour que le Cameroun, l'État du Cameroun accepte une mission indépendante d'établissement des faits, impartiale, indépendante et internationale. Pour d'abord, n'est-ce pas, qu'on sache qui fait quoi. Parce que comme je vous le disais, il y a aujourd'hui la prolifération des milices, parce qu'au début, il n'y avait que deux protagonistes, l'État du Cameroun et les séparatistes. Aujourd'hui, il y a des milices pro-gouvernementaux, il y a des milices qui se sont créées avec les séparatistes, et il y a des bandits de gauche chemin parce que chacun veut avoir un gain sur la guerre. Si on ne peut pas avoir aujourd'hui une mission d'établissement international et indépendante des faits, nous ne pouvions pas aller vers la paix durable. Donc, pour nous, c'est la priorité. Et nous vous exhortons, n'est-ce pas, qu'ensemble, nous mettions la pression, n'est-ce pas, pacifique là-dessus. La deuxième chose, c'est que nous disons que le Cameroun, le gouvernement camerounais a, n'est-ce pas, organisé un grand dialogue national. Tout le monde a vu que ce dialogue n'a produit aucun effet. Et donc, on ne peut pas continuer à parler de dialogue à partir du moment où on sait très bien que ça ne va rien donner. C'est pour cela que nous avons fait une proposition concrète de la sortie de la crise, qui est la commission vérité, justice et réconciliation. Et cette commission-là, pour nous, est importante parce qu'elle va, établir la vérité, qui a fait quoi
Et pourquoi on en est arrivé là? 2, elle va établir la justice en mettant en exergue la justice transitionnelle. Et 3, elle va réconcilier des Camerounais et sur la base de la mise sur la table de toutes les questions, la sécession, le fédéralisme, la décentralisation, c'est-à-dire la forme de l'État, le système électoral, les communautés, la répartition de la richesse. Nous pensons que nous devons avoir la capacité d'aller jusqu'à cette comité pour qu'ensemble, qu'on prenne ce que nous voulons prendre. Et nous pensons aussi que la plupart des Camerounais ne sont pas pour la sécession, mais 90% des Camerounais ont besoin, n'est-ce pas, du fédéralisme. Maintenant, sur les femmes et les jeunes filles, je vais vous donner les chiffres qui vont vous faire peut-être, vous allez peut-être vous exciter. Il y a 8 femmes défenseurs, les seules femmes défenseurs des droits humains qui travaillaient dans le nord-ouest et sud-ouest, qui avaient des organisations, qui étaient des avocates, sont aujourd'hui délocalisées. Le REDAC était obligé de les relocaliser, soit à Douala, soit à Yaoundé. C'est les 2 villes, n'est-ce pas, du Cameroun. Il y a aujourd'hui plus de 300 jeunes filles, 300 qui ont été violées massivement par les 2 camps. Et il y a aujourd'hui des femmes déplacées internes qui ont laissé leurs maris sont en brousse, qui sont dans les villes environnantes. Elles sont au moins 3000 femmes. Et nous disons que c'est les femmes et les jeunes filles qui payent le lourd tribut dans ce conflit-là. Et c'est pour cela que nous avons mis en place un projet qui s'occupe seulement des jeunes filles, l'engagement des jeunes filles et des femmes pour la paix et la réconciliation nationale qui a été, n'est-ce pas, financé par le projet financé par le gouvernement canadien. Et nous espérons que ceux qui nous écoutent vont, n'est-ce pas, nous accompagner pour mieux impacter, n'est-ce pas, dans ce genre de projet, pour mieux engager les femmes et les jeunes filles, parce que ce n'est qu'à travers des jeunes filles et des femmes qu'aujourd'hui, nous pensons que nous pouvons mettre fin, n'est-ce pas, à cette crise qui ne fait que durer. Et c'est une crise fratricide, c'est une guerre fratricide. Les Camerounais n'en ont pas besoin parce que ça fait, n'est-ce pas, naître des clivages, la pauvreté, la misère. Et là encore, c'est des jeunes femmes et des jeunes filles et des femmes qui en souffrent. Donc, nous avons créé autour de ça des clubs de paix. Nous avons créé autour de ça des dialogues intercommunautaires et nous pensons que nous devons le faire jusqu'à ce que nous obtenions, n'est-ce pas, nos deux principaux objectifs, c'est-à-dire la mise en place, n'est-ce pas, de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, mais avant, n'est-ce pas, une mission d'enquête indépendante, impartiale, d'établissement des faits. Je vous remercie. Je pourrais revenir s'il y a une autre question. Merci beaucoup. Thank you so much, Maximilienne, and for outlining in considerable detail what it is you're going through, what the challenges are, and how you are taking steps currently, but also the kinds of steps the international community needs to be mindful of so that we can bring support to enable a better future there in Cameroon, despite all of the challenges that you lay out. So I'm sure we will be back to you during the Q&A. But now we are going to turn to Mayerlis from Colombia and to Ambassador Philip Goldberg, who is the U.S. Ambassador to Colombia. I'm honored to introduce a courageous Colombian social leader, Mayerlis Angarita. She represents victims of Colombia's conflict and women leaders who raise their voices to defend others at great personal peril. 20 years ago, coping with the loss of her mother, Mayerlis gathered women to share personal tragedies, creating her organization Narrar para Vivir, Narrate to Live. It's now 800 women strong. Mayerlis participated in Colombia's peace talks in 2016, securing women's rights in the peace accord. Today, despite continued death threats and the COVID pandemic, Mayerlis is a powerful advocate for her community and for the protection of women leaders nationwide. With each victory achieved by brave leaders like Mayerlis,
Colombia grows stronger and takes a step away from violent conflict and toward lasting peace. Nothing makes us prouder than standing beside her, a woman of courage. Sí. Thank you so much, Mayerlise. It is such an honor for us to have you as well with us today. As we all just heard from Ambassador Goldberg, you've been a tireless advocate for women victims of violence, and especially during the conflict in Colombia, and still struggling with what is going on even today. As we heard, you founded the organization Narrate to Live, and hopefully we'll hear more about that. And that despite the challenges that you've been confronting, you've had the courage to call on your government officials to advance a comprehensive plan to prevent violence against women, which is a very, very difficult problem that so many continue to confront in terrible ways. So let me ask you, we at Georgetown have been very involved in trying to support the Colombian peace process that resulted in the peace agreement. But it seems that the agreement has been fraught with a process that continues to be very difficult, with very halting progress. How do you see the current situation, and particularly the stakes for women? And what has inspired you personally to get engaged on these issues, and how you go about addressing them? Muy bien, bueno, primero quiero pues, saludar a todas las personas que me están escuchando, agradecer realmente a los funcionarios del Departamento de Estados en Estados Unidos, y quiero también agradecer a las organizadoras y en especial a Melan por estar aquí como moderadora de este espacio. Bueno, primero, antes de llegar al contexto de lo que está pasando, creo que es importante también contarle a los que me están escuchando nuestra historia, ¿no? Muy brevemente quiero decirle que yo represento la voz de un territorio. Nosotras no somos las grandes plataformas, nosotras somos las que estamos allá en el barro, en la trocha, que estamos rodeadas también de los actores armados, resistiendo desde la resolución no violenta de conflictos como constructoras de paz, aquellas que fuimos víctimas. Y también quiero decirles que nosotras no elegimos ser víctimas, nosotras no escogimos a los victimarios, pero sí elegimos ser constructoras de paz, si elegimos estar en la construcción de paz de nuestro país, si elegimos reconstruir nuestro territorio, y nos hemos amarrado de las normas internacionales, de nuestra constitución política, pero sobre todo de la 1325, que nos da el derecho de estar en los espacios de paz, de que las mujeres estemos en esa construcción de paz. Es así como en el año 2000 nosotras teníamos una desesperanza porque estábamos en medio de una espiral de barbarie, de una dinámica del descarnado y respeto a la vida, donde nosotras fuimos tomadas como botín de guerra, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nosotras las mujeres, precisamente aquellas que nos tomaron como víctimas, como una forma de degradar al enemigo, que humillaron nuestra dignidad y pisotearon nuestro nombre. Nosotras fuimos las que decidimos no más. Nosotras precisamente alzamos nuestra voz para decir, nosotras tenemos derecho a justicia, tenemos derecho a verdad, tenemos derecho a una reparación integral, pero sobre todo tenemos derecho a seguir vivas. Y en esa desesperanza decidimos narrar para vivir. Y eso es narrar. Narrar para vivir es una organización que hoy reúne a más de 800 mujeres, que estamos en Montes de María, que es una de las regiones más afectadas por el conflicto en Colombia. Entonces también tengo la potestad para hablar, porque nosotras decidimos hacer un proceso de sanación, de superar el dolor que nos habían dejado la pérdida de nuestros seres queridos. Decidimos juntarnos como una forma de resistencia civil de nosotras las mujeres, pero sobre todo
no como las pobrecitas víctimas en ese estado que nos habían dejado los victimarios, sino cómo reconstruíamos nuestro proyecto de vida como sujetas de derecho, como constructoras de paz, como sujetas políticas. Y es así como este proceso, Narrar para Vivir, que está ya en un territorio donde no llega ni la señal de internet, porque para estar yo en este panel, para poder incidir, pues tengo que viajar hasta una ciudad para poder estar hoy con ustedes. Pero no llega ni la señal de internet, no llega ni el viento, pero sí estamos nosotras, las que construimos paz, las que hacemos paz en el territorio, porque no es un escritorio, no es en las grandes plataformas, la paz se construye, es ahí, ahí donde está la pobreza, donde está la marginalidad, donde está la desigualdad, es donde llegamos las mujeres, porque las mujeres somos capaces de transformar todo lo que tocamos. O sea, nosotras somos súper poderosas cuando nos juntamos. Y es así como luego de pasar rápidamente a lo que es narrar, es un proceso de mujeres víctimas, sujetas de derechos, que ha incidido en los espacios locales donde se toman las decisiones que afectan nuestra realidad, pero llegamos a los espacios nacionales. Decidimos estar en la construcción de paz de nuestro país y estuvimos en La Habana como parte del grupo de las 16 organizaciones expertas de género y no como las pobrecitas víctimas. Nos fuimos en el grupo de las víctimas porque dijimos, tenemos una experiencia poderosa. Nosotras vamos como organizaciones de mujeres a dar pautas, a dar propuestas que tienen que ver directamente con el bienestar de nosotras las mujeres en ese acuerdo de paz. Y luego el acuerdo final recoge más de 100 medidas que nos benefician a nosotras, que impactan en la vida de nosotras de manera directa, pero también hay que entender que el conflicto en Colombia sigue, porque lo que pasa es una cosa muy importante en el mundo y es la dejación de más de 5.000 armas de uno de los grupos más fuertes armados ilegales de Colombia, que era la FARC. Pero también hay que entender que hay otro grupo, que existe la disidencia, que está el neoparamilitarismo, que están las BACRIM, ¿sí? Y que es un momento histórico a nivel mundial, porque el acuerdo final recoge unos componentes importantes de género, unas luchas importantes históricas de nosotras las mujeres, pero el reto también es implementarlo. Entonces, llevamos 4 años de esta implementación, se proyecta 15 años, entonces también hay que entender que esto es un proceso. Entonces, que no podemos decir que todo lo vamos a hacer en el primer periodo, en los primeros 4 años, que hay unas debilidades, que lo que yo realmente desde la potestad, no solo por estar en el territorio, porque estuvimos en la construcción de políticas públicas, aún más allá de antes del acuerdo, nosotras construíamos paz, porque nosotras hemos estado en la creación de la 1257 en Colombia, que recoge realmente esas herramientas que permiten visibilizar los diferentes tipos de violencia patriarcal, económica, psicológica que vivimos las mujeres. Luchamos por la ley 1448, que es la ley de víctimas y restitución de tierra. Y claro que estuvimos en el tema del acuerdo de paz. Pero yo hoy hago parte de la alta instancia de género, primera en el mundo. O sea, un organismo de la sociedad civil de mujeres que le hace seguimiento a esas más de 100 medidas que están en el acuerdo y que hoy logramos que 57 estén en el plan marco de implementación. Seguimos en la CIVI interlocutando y exigiendo al gobierno, sobre todo desde el tema de esta implementación, que no son 57, que son 127 y que tendremos que llegar que cuando finalicen los 15 años, estas 127 medidas que benefician a las mujeres en el punto 1 de reforma rural para mujeres rurales, las que están allá, porque yo soy campesina, pero también decidí llegar a la academia y soy abogada. Todas tenemos que tener esa oportunidad, porque la formación nos da el poder, ¿ya? Quien tiene el conocimiento tiene el poder de transformar su entorno. Entonces, algo que tenemos nosotros es nuestra fuerza de la palabra. Y llegando al contexto actual en nuestro país, tenemos algo pues poderoso, porque el acuerdo de paz
no es únicamente para el gobierno y los que dejaron las armas. Recoge componentes importantes como la participación política, que nosotras podamos llegar a esos espacios. Lo que pasa es que el reto está en que no se implementa, que no es tan prioritario el tema de mujeres. Y somos nosotras precisamente las plataformas nacionales y las que estamos en los territorios exigiendo, luchando. Operación Sirirí, toque, 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 insista, insista, recuerde, vaya con propuesta. Pero obviamente en un contexto exigiendo derechos donde nosotras tenemos un riesgo por razones de género. Es decir, exigimos justicia, exigimos la implementación del acuerdo y realmente creo que a nivel mundial todo el mundo se pregunta por qué desde que se firma el acuerdo final en el 2016 hasta ahora, según cifras de la Defensoría, van 753 líderes y defensores en el país asesinados. Pero también tendrían que preguntarse que para nosotras las mujeres, en relación a los defensores hombres, el aumento es de un 150% en el riesgo. Es decir, nos cobran no solo el hecho de que decidimos defender derechos, de que decidimos luchar por la implementación del acuerdo, sino porque somos mujeres. Entonces, nos cobran el hecho de ser mujeres, porque históricamente tenemos una cultura patriarcal en Colombia y nos han la sociedad como designado unos roles y es que nosotros nada más estamos para cocina, para tener hijos, ¿sí? O para atender los niños. No estamos como visionadas para otra cosa. Cuando somos nosotras, aquellas excluidas, las que rompemos estos esquemas, las que decimos tenemos derecho al voto, tenemos derecho a gobernar, es que yo puedo aspirar a ser alcaldesa, yo puedo aspirar al poder local, pero sobre todo usted no me puede vulnerar, usted no puede seguir violando, entonces es mi derecho. Entonces eso tiene una connotación en unos actores armados ilegales que todavía no están ahí, en unos riesgos políticos, porque también hay unas estructuras permeadas por la corrupción, por el narcotráfico, y donde yo estoy mucho más. O sea, yo llevo 3 atentados. El último fue en Barranquilla, en una ciudad, y el segundo fue intentando llegar a un espacio de poder local, 20 días antes de las elecciones. Y estoy viva porque tengo un esquema fuerte de protección, pero también algo que quiero señalar del acuerdo de paz es que seguimos luchando, siguen las mujeres, o sea, las mujeres en Colombia hemos jugado un papel protagónico, no solo porque fuimos víctimas y cedimos, porque siempre nos dicen y escuchan, las víctimas son el centro. Las víctimas son el centro del acuerdo, las víctimas son el centro de esta política, pero en los presupuestos no estamos ni en la orilla. Entonces hemos exigido también estar en los presupuestos y que también estos presupuestos sean sensibles al género. Bien, hemos participado en los PD, que son los planes con enfoque territorial, y el doctor Emilio Archila hemos interlocutado con él. Unas mujeres campesinas víctimas, hablando con un presidente, con una vicepresidenta, incidiendo en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Estamos en la instancia representando las más de 4 millones de víctimas en nuestro país. Sí, pero como lo que soy, como sujeta de derechos, pero también no desde un favor, sino desde la redignificación de nuestras luchas y exigiendo realmente garantías. Es difícil porque además de estos riesgos materiales, están unos riesgos políticos y sumado a la estigmatización. Y por eso nosotras desde el 2009, ya como para ir cerrando, quiero hablar del programa de garantía para lideresas y defensoras. En el 2009 decidimos exigirle al gobierno un programa específico para nosotras, las que decidimos defender derechos, las que somos lideresas, las que estamos allá todos los días. Pero es solo en un proceso de 10 años que nuestra perseverancia logra que esto se materialice. Es decir, nosotras luchamos para que en el 2012 se creara el CERREN en el marco de la UNP para pensarse medidas diferentes, pero en el 2013 se logra que el gobierno se comprometa con un programa específico y es solo hasta el 2016 que se crea el decreto 1314 que dice crece la comisión intersectorial y crece un programa específico para nosotros.
Y logramos en el 2018, el 14 de junio, y digo logramos porque hemos logrado incidir con Procuraduría, con instituciones del gobierno, con la cooperación también para que nos blinde, porque aquí la cooperación juega un papel importante. Yo sé que ustedes dan recursos, que está el fondo multinodante, que están muchas cosas, pero esto tiene que llegar a nosotras, esto tiene que llegar allá, donde no llega la señal de internet. Esto tiene que ser una realidad. Y yo entiendo el papel de la cooperación. Ustedes no van a cumplir funciones del gobierno colombiano, pero tienen que darnos las herramientas. Este programa tan poderoso que hoy está salvando vidas de lideresa, vidas de defensoras, vidas que estamos perdiendo y que son irreparables, lo que cuesta que nazca una lideresa, que alce su voz en un contexto tan difícil, pensando que el riesgo se extiende a los hijos, pensando que nos pueden matar dentro de nuestras casas. Yo les voy a colocar un ejemplo de por qué un programa específico para las defensoras. A mí cuando me llegó un panfleto de una mujer desnuda, descuartizada, obviamente me llega un mensaje muy marcado desde que nos amenazan con que nos pueden vulnerar desde nuestra dignidad, que pueden entrar a mi casa. ¿Ya? Y mi casa es un pequeño búnker en un pueblo muy rural, porque tengo que pensar cómo protegerme para que no entren y me asesinen delante de mis hijos, como ha pasado con muchas compañeras, ¿ya? Porque nos cobran. Nada más en las últimas elecciones, en Suárez, una candidata a la alcaldía fue asesinada, pero además de ser asesinada, es incinerada con 5 mujeres más, solo por esos riesgos políticos de ser mujer, que decidimos estar en espacios que supuestamente no son para nosotras. Pero quiero decirle al mundo entero y en especial a los que me están escuchando, que un país que no reconoce la capacidad que tenemos nosotras las mujeres está condenado a vivir en el subdesarrollo. Y la paz sin nosotras las mujeres en Colombia no es posible. Tenemos que estar presentes y por eso estamos ahí. Estamos en esa instancia especial de género, una instancia que vive y se mueve con recursos de la cooperación, porque todo lo que es para nosotras las mujeres tiene que ser gratis. En cambio, los grandes instancias o otras instituciones que se han creado, sí hay recursos. Y yo creo que aquí también es ese el llamado, ¿no? Y sí sabemos que enfrentamos las disidencias, que enfrentamos el control territorial de estos grupos, que estamos luchando por el tema de que no sigan con el narcotráfico y que nuestro trabajo está impidiendo que esto crezca a mayor escala. Y por eso es que nos persiguen. A mí no me persiguen porque soy Mayerly, me persiguen porque soy la voz de un territorio de mujeres poderosas, de mujeres que nos hemos juntado. Y eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando. O sea, en el acuerdo de paz tenemos que lograr que se implementen las medidas que están ahí específicas para nosotras las mujeres. Y obviamente que ahí también la cooperación juega un papel importante para blindarnos de esos riesgos políticos, de género y del contexto armado. Y bueno, gracias. Well, thank you so much, Mayerly. There's so much in what you said that I think was important for us to hear and to know the realities of what are confronted. You know, you spoke wisdom when you said that women are not victims. They are victimized, but they are not victims. They are agents of change. And I think that perspective is a really important work for the work that anybody does in this space. And then your description of what is continuing to happen to implement the peace process, which is truly a model peace process in terms of inclusion and the provisions that affect women in dealing with past abuses and what needs to be done, both in terms of justice, but also in terms of future. And the way that you've described the kinds of steps you're taking. I think there's another critical element, which is you vividly portrayed the importance of organizations like yours, these women's organizations on the ground who are doing the hard work every day. So thank you for that. And we'll come back to you in the question and answer period to begin to parse this a little bit more in terms of details. But that was extremely
useful, I think, for so many who don't have to be in Colombia, but in their own work can learn from what you're doing. We're going to turn now to Ranita from Sri Lanka and to Ambassador Elena Teplitz, who is the U.S. Ambassador to Sri Lanka and the Maldives. I'm thrilled to introduce Ranita Minanaraja as a finalist for the Secretary of State's 15th Annual International Women of Courage Award. Ms. Minanaraja is a lawyer who fights on behalf of Sri Lanka's most vulnerable populations, including families affected by enforced disappearances, survivors of gender-based violence, and religious and ethnic minorities. She's dedicated her life to the pursuit of justice, often at considerable personal risk. Some of her most impressive work involves advocacy for families of the disappeared and for prisoners arrested under Sri Lanka's Prevention of Terrorism Act, who are often detained for years without charges. Ms. Minanaraja has also worked tirelessly to build the capacity of grassroots organizations that advocate for women's equal rights to land and property and to stand against gender-based violence. Among her many accomplishments, I am most inspired by her leadership and advocacy for a victim-centered approach for inquiries into enforced disappearances stemming from Sri Lanka's third-year civil war. A tireless advocate for women, Ms. Minanaraja's important domestic violence research identified deficiencies at police stations that impeded women's ability to seek protection from abuse and harassment. Her representation of survivors in court and her leadership of awareness campaigns to educate women about their rights resulted in increased access to women's shelters, counseling services, and medical care for domestic violence survivors across the country. Ms. Minanaraja has helped the most vulnerable people avail themselves of their rights, and in doing so, is a model of courage in Sri Lanka and around the world. I'm proud to nominate her for the International Women of Courage Award. Ranita, it is such an honor for us to have you with us as well. We've gone from Africa to South America, and now to you in Asia, in Sri Lanka. As a lawyer and a human rights defender, you have been advocating for the rights of the marginalized and the vulnerable communities in your country, despite violent threats and state opposition, which often comes to those who try to do this kind of difficult work because you get in the way, frankly. But yet you persist and you are working for accountability and for justice for victims and survivors of those who had the enforced disappearances that took place, the unlawful detentions that took place, and so much more. Can you give us a sense of where things are today? Sri Lanka has suffered through a 26-year civil war. Many of us have, known about it, read about it, listened to others tell us about it, and try to do what we could to be helpful wherever we found ourselves. It ended in 2009, but yet we know the challenges continue to exist in building the peace and achieving equality. And we heard some of that from Ambassador Teplitz as she was describing your work. So tell us where things are, what the challenges are that you are working to overcome, and what motivated you to do this kind of difficult work. Thank you, Milan, for the platform and being honored to have you as an ambassador today to facilitate the program. And also, I would like to thank State Department for giving me this opportunity to present my experience and the struggle and challenges, whatever is being faced by the community who affected by more than 3 decades of war. The motivated factor which give me the sense to dedicate my professional service as a human rights lawyer, because I'm a person who was born and then grown up in the north part of Sri Lanka, which faced very intensive war
situation, which came to an end in 2009. I'm also one of the victim of war who missed my father during the war, and my mother who gave me the whole motivation to work towards the community whose rights have been violated, and then still it's continuing to be violated even till today. I hope we can get her back. Maybe we'll go to the question and answers, and then there can be efforts to reconnect Renita so we can hear her story. But in the meantime, we'll start with the Q&A. Allie, can you help us and tell us some of those questions? Sure. We have one question here, and we've gotten a couple questions on the same topic, so I'm going to group them. Asking, oftentimes there's a disconnect between global policy and advocacy for gender equality and peace. What can be done to amplify local voices for peace and connect them with national, regional, and international actors? So how do we bridge these gaps to ensure implementation of policy frameworks and peace? Renita, are you back with us? Yes, sorry, maybe I think because of my internet connection. Sorry for the interruption. Can I continue or like? Yeah, let's have you continue, and then we'll all three of you can answer that first question. So please, Renita, go forward. Okay. Giving the situation, like building up the peace, and then, you know, like to answer the reconciliation process, because there are a lack of political will to address the past violations, which always is the barrier and challenge to build a long-lasting permanent peace in this country, where there are women who are looking for their loved ones on roads and then demanding justice and answers for what happened for their loved ones who were made on disappeared during the war and then in the last phase of war, and like they are kind of like fighting day and night. The women are on the road, and then like their children and then their loved ones are looking for the answers of what had happened. And also like there is another category of people who are behind bars and then looking for their release and reintegrate and then start their life with their own communities and then families as normal. So that is the people who are who had been taken under the draconian law, which called as Prevention of Terrorism Act, which is kind of like it's an upward law who is like exemption than the normal criminal procedure, whatever is being like followed to prosecute and punish the criminals who have done the crime as normal. But the Prevention of Terrorism law is a threat and the reason for the increasing the number of disappearances, and also like putting the bar, putting people, especially the minority communities, behind bars to squeeze the voices who demand for justice and accountability, one thing, and also like creating the fear among the communities to not to demand for the justice, and then like not to demand for answers for the violation what had happened, and also like not to demand for the rights which has been guaranteed under the constitution. So being as a woman and also like affected, coming from the affected community, so women's how to ensure how they are playing to ensure the equality roles, to voice the
and address the gaps and the violations whichever had been happened during the war, and also in the present post-conflict scenario. There are struggles, women who doesn't want to, whose freedom of expressions and then violations has been like very much restricted. And also, if I would say, like, there are attempts which had been taken from 2015 to 2019 under the pillar of transitional justice label to build and address some kind of answers to be given to those victims. So there were initiation which have been taken place, like establishment of Office of Missing Persons to address the issues of enforced disappearances and then people who went on missing during the war. So that has been like the progress was being like built up step by step, and now it's all been like came into freeze, and then people like women activists and the human rights lawyers and the human rights defenders who have no clue about the progress of the transitional justice process and then attempts which have been made during 2015 to 2019 to build the peace and like maintain and then making reconciliation in between the communities to by addressing the violations which had happened during the war. And also, like, so there is a space for civil society organization and the families of victims who demand for justice and accountability is now shrinking because the former regime which has done the whole human rights violation came into power, and there are new laws which have been like brought in, kind of like reducing the voices or kind of like control the voices of the human rights defenders. Especially the women were the upfront fighters in the scene of like demanding justice and accountability. So by way of working with those women's group, I try to kind of like build their capacities by way of creating awareness on legal aspects and then the community aspects and then the justice aspect, to create them awareness and then build their capacities and then giving them and then enhancing and their strengthenedness to voice in the communities as collective women, because we have the traditional bars, kind of like customary bars, and then like women's is being like treated as second persons in the communities, wherever like whenever you wanted to take the decisions makings and then policy making changes, so people use women in the ground level and then like being as a facilitators and then keeping them as a service providers, rather like making them get involved in the policy making or the decision making, or giving the platform for women to share their ideas, because always women is kind of like putting in the second line of rows, and the men were like always in the front line, because that kind of things is kind of like big challenge for women who are fighting in the field for accessing justice and demand. For say like I am a lawyer by profession and then I work only for human rights related work, cases like enforced disappearances, conflict related sexual violences, arbitrary arrest and detention, and then like land grabbing and land issues which kind of like taken away by the state in the name of like development and economy, where like they wanted to kind of like changing the demography of the minority communities in their own areas and then like colonize different kind of ethnic groups in that to changing the demography. So while doing that in that areas, being as a lawyer, but being as a woman, I face a lot of harassment threats from the own community, as like not to speak about, or like going into the community, facing the threats from the security apparatus, and then like they will follow up, they will take you videos, and then they will ask so much of questions, and then they will put they will keep you in the checkpost and then like make delaying the time to wherever you want to go, and then be on time, so you get delayed by the security forces not to move, or like not to be there on like
on time basis. So these are the challenges, kind of like people like professional who have like professional capacity to work in the community as women. But imagine like the community women like who have like limited access to the educational facilities, and then who have their economical struggle as well as the family struggle because of the war, and then war trauma and dilemma whatever they are facing in the community. So those are the challenges always before the women to ensure to participate in the peace process, as well as to make sure that equal status and then equal standard and then equal listening is being given to the women in post-war scenario. So kind of work doing like enhancing the capacity of the women, and then make aware the women what are the rights actually they have, and then like what they actually meant to respond for the community and the state authorities to respond. So those kind of fighting mentality is I always support the women, and then be on the community level to fight with the women, and then give them voices whenever they need it. So that is kind of like more helpful for them in the grassroots level. In the national level, we always like work with the women's organization and then be alive with them, and then feed the ground level information and then challenges, kind of like increasing militarization in the community level, and then where the civil spaces, when the increase of civil spaces by the military officers, so which always kind of like the challenges or barriers of the participation process of the people, especially the women. They are very much reluctant to go and engage with the public space to get their needs or like demand for their needs, or like have negotiation with the public officers, because those are the women who traveled a lot and then like who underwent so much of challenges and violations, and then they have not still received any efficient and then rightful answers from the state authorities, where the perpetrators is being placed in the civil spaces, where the women's movement is being very much limited, and then kind of like challenges is were like put on before them. So these are the um, active real challenges where the women actually needed to support. So the kind of work which I do is like building the network and then strengthening the women, and then enhance them on the knowledge, and also like identify the legal issues, and then like filing the cases in the court level with my human rights women activists and lawyers. So this is kind of like is a long struggle and the never ending process of kind of like getting the answers. But on the other side, it is the way of giving the hope and then building the confidence of the women who are struggling last 30 years to ensure their rights, and then looking for the answers from the violations whatever had been happened. There are struggles on the women who were like who are the victims of conflict related sexual violence. They don't have the platform to speak openly about their struggles, and then what are the violations and atrocities whatever they had been faces, because one is like the cultural barriers whatever is being like before them, on the other side like the security issues whatever they have facing, and also like there are like limited legal procedures and then court cases which take place in this country to address those kind of violations, especially the victims of conflict related sexual violence. So these issues need to be addressed in to build the peace process, and also like
punishing the perpetrators, whoever has been like done the violations, is the most challenging thing to building the peace process in this country. And also like acceptance is kind of like lacking in this country by the state, because state is like very much reluctant to accept whatever had been happened, and then whatever had been done by their own security forces in the past last 3 decades of war period. So lack of acceptance about the violations, and also like lack of political willingness to solve and address those issues. And then women who are kind of like looking for the answers of the violations, whatever had been happened, and then they are looking for the remedies and the reparations, whatever it's like they have faced, they need to be like compensate, or like they need to be kind of like addressed through. And also like the space shrinkiness is the current challenge to kind of like building the peace, and then like understanding the community issues. And also like women are like nowadays very much afraid and reluctant to come forward to fight for accountability and justice. But still there are people like me, and then like fellow members in the grassroots level, who doesn't want to give up our fight, and then we will keep fighting to address, and then at least to reach some kind of level to get the answers from the state who are actually respond for the violation whatever like had been happened during the wartime. I would also like to say like there are kind of initiations whichever had been taken place. So we need some support from the international community to continue those initiation without any like a freezing level, kind of like whatever initiation had been taken place during the transitional justice process that need to be continued. So we need kind of like voices from international women's movement to support the women who are kind of continuing to be as victims in Sri Lanka. So that will kind of like address and then giving the confidence of people like us, because I'm really happy when during the award ceremony when the first lady said, "We are there for you." So that is kind of the confidence and then support we know like we have it in the international level. So these are the challenges and barriers, and then there are kind of like steps which we actually work to grow in, which are frozen and then stand still right now in the moment. So the to continue and then move forward, we need the international support and then international voices to be raised with the government, and then like raise questions with the Sri Lankan government to continue those process. And also like I will stop here, and then I expected to answer any questions if anything coming out from Q&A process. Thank you very much. Thank you so much, Renita. And you know, I must say that many of the barriers that you raised are familiar, and we heard from your sister honorees as well. But I think you actually answered the question, and we'll go to the others as well for theirs, which is there is often a gap between well-meaning international policies and what is actually happening on the ground. And as you explained, women are in the trenches. They know, they have their experience, they know what should be done. Their services are needed and rendered. And then when it comes to the higher level policymaking within those governments, they're continuing to be marginalized. We see this in peace processes between women who, you know, are doing that hard work to build the peace, and then they don't get to the formal peace table when those perceptions and experiences and advice that they have should be included. So let's go now to Maximilienne and then to Marlies. And I'm afraid we're going to have to conclude because we're running out of time. But if you could keep your answer short in terms of what can we do better
at the international level to close the gap from the policies and supports to the work that you're doing on the ground? Maximilienne. Merci beaucoup. D'abord, je vais être concrète. La première chose, c'est d'abord soutenir les femmes défenseurs qui sont sur le terrain par le plaidoyer déjà, soutenir leur plaidoyer au niveau international pour permettre à ce que leur voix soit entendue. C'est-à-dire organiser des réunions de plaidoyer, ça peut être virtuel ou bien en présentiel pour que nous venons ou alors que nous exposons, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme proposition parce qu'il n'y a pas assez de temps pour le dire ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, soutenir le travail sur le terrain des défenseurs des droits humains en leur apportant, n'est-ce pas, soit concrètement au niveau du département d'État, et je sais que via les ambassades, nous, au REDAC, nous avons déjà quand même reçu des fonds et nous continuons à les recevoir des fonds au niveau de l'ambassade et nous voulons ici les remercier, mais continuer à faire la même chose pour les autres femmes qui sont, n'est-ce pas, dans cette position-là et augmenter l'enveloppe, n'est-ce pas, des ambassades pour que la tâche, parce que les communautés, il faut aller vers les communautés. La troisième chose, c'est faire aussi, prendre par exemple des sanctions ciblées. Vous avez, dans vos relations bilatérales, nous pouvons vous demander de prendre des sanctions ciblées par rapport à ceux qui, n'est-ce pas, sont contre la paix et sont dans des exactions, n'est-ce pas, des droits humains et qui en même temps sont en train de violer et de violenter, n'est-ce pas, des femmes et des défenseurs des droits humains. La quatrième chose, c'est, n'est-ce pas, mettre toute votre énergie pour que là où il n'y a pas encore le processus de paix qui est amorcé, faire tout pour que ce processus de paix s'amorce. J'ai beaucoup aimé ce qui se passe en Colombie, même si c'est un long processus, au moins on est sûr que le processus est amorcé. Ça fait 5 ans que ça dure au Cameroun. Nous avons comme l'impression que la communauté internationale, même s'il y a des bonnes intentions, ne va pas au-delà, n'est-ce pas, des bonnes intentions. Donc, œuvrer pour que, au-delà des bonnes intentions, par exemple, au niveau du Conseil de sécurité, que la question, n'est-ce pas, du Cameroun soit mise sur la table pour qu'on discute, n'est-ce pas, d'un cessez-le-feu et d'un accord, n'est-ce pas, d'un accord de cessez-le-feu et n'est-ce pas, du processus de paix et de réconciliation. Et enfin, n'est-ce pas, il faut protéger les jeunes filles et les déplacés internes. Les jeunes filles, les déplacés internes, des victimes, n'est-ce pas, de cette guerre-là. Ce n'est pas seulement en faisant des déclarations, mais en mettant à leur place, n'est-ce pas, des séries, n'est-ce pas, d'accompagnement psychologique, physique et même matériel. Et puis, nous accompagner dans la mise en place, n'est-ce pas, des clubs de paix dans les communautés, parce que en attendant que tout cela se passe, il faut quand même que nous continuions à travailler avec les communautés sur le terrain pour que nous amorcions, n'est-ce pas, toute cette haine-là, pour que nous amorcions, n'est-ce pas, toute cette violence-là, afin, n'est-ce pas, de mettre en place des petits mécanismes, n'est-ce pas, qui vont nous amener à aller vers un cessez-le-feu et ensuite mettre en place, n'est-ce pas, des petites contributions pour faire pression au gouvernement du Cameroun d'adopter la loi protégeant les défenseurs. Nous l'avons déjà écrit. Vous pouvez, et tout le monde a la capacité. Thank you so much, Maximilienne. And Mayerlise, briefly, how can we do a better job of closing the gap between the kind of work you're doing and the women with whom you work and the policies that are made internationally? Bueno, realmente yo voy a puntualizar en que hay que fortalecer esta defensa de la vida, teniendo claro los riesgos para nosotras las defensoras y lideresas. Es decir, yo creo que
este tipo de ejercicios como el premio que estoy recibiendo y que reciben las demás galardonadas, permiten blindar también nuestro trabajo, además del reconocimiento que se tiene del trabajo de las mujeres que estamos en este ejercicio, también blinda, ¿ya? Realmente es muy difícil para nosotras nuestro trabajo en terreno, pero yo también invito a que se siga y se fortalezca este tipo de iniciativas desde las bases. Nosotras queremos agradecer a USAID porque queremos decirle pues que todo su trabajo no se ha perdido, ha llegado también esa incidencia de lo que ustedes quieren ayudar a nosotras para salir adelante, pero debemos continuar, es decir, se debe continuar porque una experiencia tan bonita como lo que hemos logrado con el programa de garantía en Colombia, un programa específico para garantizar el ejercicio libre y seguro de las mujeres que deciden defender derechos, más allá de un carro, gasolina y unos hombres armados, son medidas integrales. Es decir, cómo nosotras logramos bajarle la vulnerabilidad al riesgo. Y este programa ha sido tan poderoso que en Montes de María ha logrado salvar la vida de 106 lideresas y que hoy queremos llegar al Chocó, al Cauca, a Nariño, a todo el país y que sea una realidad, que todas las lideresas en Colombia podamos gozar de garantías para este ejercicio, más allá del tema material. Y es muy bonito esa articulación gobierno nacional, departamental y local con las lideresas y también con los garantes internacionales. Lo hemos logrado en estos 2 años, hemos estado ahí como trabajando, pero yo insistiría que de parte de la cooperación se tiene que fortalecer el liderazgo de nosotras, es decir, un ejemplo, poder hacer intercambios. Estos tipos de intercambios que hemos tenido con el premio me han fortalecido mi liderazgo y no solo el mío, sino de las otras lideresas que están en esta mesa, ¿sí? De estas 106 lideresas. Un ejemplo, yo puedo enseñarles lo que sabemos hacer, cómo construimos, cómo hacemos esta metodología de sanación. Y ustedes pueden de pronto enseñarme inglés, porque si yo puedo hablar inglés, puedo llegar más fácil al Congreso de Estados Unidos o espacios en donde están las Naciones Unidas y poder hablar desde la realidad de los territorios. Eso por dar un ejemplo. Pero sí es muy importante que ustedes puedan hacer también pronunciamientos específicos de la situación de nosotras las lideresas y defensoras, ¿sí? Y de la situación que estamos viviendo y la importancia de seguir vivas, de poder seguir viva. Y eso se construye dándonos esa herramienta. Nosotras tenemos la mesa de garantía, pero si no tenemos transporte para reunirnos, si no tenemos cómo viajar a Bogotá, si no tenemos cómo compartir, a mí me gustaría ir y conocer mi contraparte en otros países y también allá en Estados Unidos, ya para aportar y juntas poder incidir también en la política internacional y que esto realmente llegue desde la voz de los territorios. Este tipo de intercambio, que tengamos esa posibilidad de no solo escuchar las grandes plataformas, sino escucharnos como nos han escuchado hoy. Y resalto su trabajo, realmente se debe continuar, pero hay que insistir en llegar concretamente. Y diría que insistir en la protección integral y colectiva y sobre todo potencializar estos intercambios. Y muy importante seguir continuando este tipo de experiencias. Por lo menos yo sigo viva por ese programa. Si ese programa deja de existir, el programa de garantía, yo tendría que irme al exilio o no podría seguir viviendo porque me matan. Entonces es muy importante que todas las lideresas en Colombia puedan acceder a este programa tan poderoso que hoy se está moviendo gracias al impulso de nosotras y al respaldo que nos está dando USAID. Thank you so much, Mayerlise. And Renita, we have like 1 minute left, but I'd like to give you the last word, Renita. Do you have any parting words for us based on your own work in Sri Lanka? Yes, I would like to address one point and then finish it off, like since we have only 1 minute, because there are kind of like tensions and then situation is getting worse in this country
where the women are not able to share their experiences, and then current situation very much loud in international platform because of the pandemic situation. So I would like to urge the State Department and the officials who are participating in this, like create network platform, and then like ensure your officials or like representative here, so they kind of like access people and approach people like us who are working in the ground level to get the update what's going on in the ground level, and then like take that message to the international arena, which will kind of like ensure and then giving the strength for the women's right defenders, and also like women victims who are in the ground level. And also that will be a hope for the people who are victims of 30 years of war, who doesn't like reach any kind of remedies or answers from the present regime. So that is the network alliance building, which actually is really need in the present situation in Sri Lanka. So that is the only request which I just want to place here in this platform. Well, thank you. Thank you for that. And thank you to each of you, to Maximilienne, to Marlies, and to Ranita for the work that you do every day. I want to thank you on behalf of all of us and all of us who are tuned in to have listened to you. We've gone a little bit over time, but it's important for us to know what you're doing and what your advice is to us. So for your example, for your courage, for your commitment, I think each of us could hear the passion, the pleading almost that you bring from your people and those with whom you work to all of us. So Godspeed, and we will continue to stand by you as you go forward. And to all who have joined us today, thank you for joining us. I think you got a lot of good advice. You heard from the ground up what is happening and what we need to address. And I know that we will be working together on those issues as well. So to everyone, thank you again, and ever onward. Bye, everybody.